is your karst topography. பார்க்கிறதுக்கு karst topography. பார்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா? ரொம்ப யூனிஃபார்மாலாம் இருக்காது. ரொம்ப அன்டெனுடேட்டடா irregular தான் இருக்கும். ஏன்னா they are water soluble rocks. அப்போ வாட்டர் மழை பெஞ்சாலே என்ன நடக்கும்? அந்த ராக்ஸ்ல எரோஷன் நடக்கும், கெமிக்கல் வெதரிங் நடக்கும் டிஃபரன்ஷியல் ரேட்ல. So it will give a picture like this. Next comes this limestone pavement. Limestone pavement இந்த மாதிரியும் இருக்கலாம். இது அதோட closer look தான். This is what your cliffs and the okay block divide ஆகும். அதுல இந்த டயகிராம் தான் வரைஞ்சிருப்போம். டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? என்ன வரைஞ்சோன்னு தெரியுதா? அதுல அந்த கிளின்ஸ் அண்ட் கிரீக்ஸ், கிளின்ஸ் அண்ட் கிரீக்ஸ் collectively known by the name limestone pavement. Limestone pavement surface collective landforms. Then comes your sequential development of your surface landform. Starting la enna form agum? Starting la chinna chinna holes form agum. Adha enna? Sink holes. Sink holes ingada small rainfall occur achu appadina direct contact with rainwater, this particular rock is eroded, and you need to remember this is a very thickly bedded rock. ஃபுல்லாவுமே அந்த ராக்ஸ் தான். அப்ப மேல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரில் பண்ணி அந்த ஹோல் என்லார்ஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். So sink holes would become swallow holes. Swallow holes are also known as collapsed sink. Collapsed sink. Why? Because confluence of sinking will develop swallow. Swallow kaprameti, as per the diagram, it is your dolines. Dolines dane. Number kata potiruken. Dolines, two or more dolines together to form uvalas. Idu therida, idu vandu deeper, much more deeper and bigger. Uvalas, two or more conforms to form your valleys. Karst valleys, known by the name polges. Also known by the name karst window. ஏன்னா இந்த particular இதுக்கு அடியில ஒரு கேவ் லேண்ட்ஃபார்ம் இருந்தா கண்டிப்பா அந்த கேவ் லேண்ட்ஃபார்முக்கு பெரிய பெரிய பாத்வேவா இது அமைஞ்சிருக்கும். polges. Okay. This is the general understanding, like upper layer will exhibit its own landforms, whereas the thickly bedded limestone will also develop cave landforms. Yeah, in the bedded rocks, thickly bedded rocks allows the water to percolate down along the fault lines. Porous-ஆ இருந்திருந்தா, திரும்ப சொல்ற porous-ஆ இருந்தா layer by layer அந்த ஏரியாவே vanish ஆயிருக்கும். Layer by layer decline ஆயிருக்கும். இந்த மாதிரி நான் porous நேச்சர்ல இருக்கிறதுனால தான். ஓகே, சோ கிரவுண்ட் வாட்டரோட ரோல் தெரியுதா? கிரவுண்ட் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி என்ன பண்ணும்? கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு மேல கால்சியம் கார்பனேட் ராக்ஸ் இருந்தா obviously due to the water action the rocks would eroded and it would form caves. So surfaceல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் என்ன? Through rainfall. கீழ with the presence of water table or the presence of groundwater, cave landforms are well established. Water percolation will also develop your cave landforms. இதெல்லாம் எப்ப தெரியாது? சர்ஃபேஸ்ல இருந்து பார்த்தா கீழே இவ்ளோ பெரிய வீக் லேயர் மேல நின்னுட்டு இருக்கோனே தெரியாது. எப்ப வேணாலும் இந்த சர்ஃபேஸ் லேயர் கொலாப்ஸ் ஆகலாம். ஏன்னா இங்க கீழே இருக்கிறது எல்லாமே ஹாலோ ரீஜியன்ஸ். ஓகே, this is your GC Leong diagram again. This shows the blind valley. Meaning தெரியுதா? இங்க ஒரு series of sinkholes இல்ல swallow holes are there which facilitates the movement of water. அந்த முன்னாடி பார்த்த same diagram தான், which more names on it. GC Leongல இருக்கக்கூடிய diagram. Okay, so see blind valley meaning தெரியுதா? இது எல்லாமே ஒரு narrow ridge மாதிரி, தனித்தனியா இண்டிவிஜுவலா இல்லாம narrow ridge மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். So கீழே பெரிய பெரிய caves ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறதுக்கான possibility. So here you can find how the caves are formed. So vulnerable zones. And lastly, the cave landforms. Cave landforms is the real picture. This is how your GC Leong represents. Stalactites and stalagmites. And possibility the presence of lake. Groundwater. Okay.